So I turned from the window and faced the girl, and for a while, লিঙ্কটা তো ঢুকছে কোথায়? বুঝতেই পারছি না, ও ফোন করছে মাঝে মাঝে। হ্যালো, ইয়ে শুনতে পাচ্ছি যতন? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু ইয়ে অরিত্র মনে হচ্ছে লিঙ্ক ঢুকতে পারছে না, বা ওর ওদিক থেকে দেখাচ্ছে আমার এদিকে। ওর মনে হয় স্যার লিংকটাও সিন করেনি আসলে। ফার্স্টে যেটা পাঠালাম সেটা কিন্তু সিন করলো, এই মাত্র তারপর একটা ফোন এলো তো দেখলাম। কার ফোন এলো? ওরই তো বলে। যাকে ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওই একটা দিনে দুটো দিন একটু অসুবিধা হবে নতুন সিস্টেমে। আচ্ছা, I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. তো আমি জানলার থেকে বেরিয়ে I faced the girl, and for some moments we sat in silence. আসলে দুজনেই কথা খুঁজছে। মানে this story, মানে রাস্কিন বন্ডের স্টোরির মধ্যে একটা অসম্ভব, there is a very fine sensitivity in Ruskin Bond stories. So রাস্কিন বন্ড is very very sensitive, এবং এই ব্যাপারগুলো পাওয়া যায় যে এখানে যে মানে adolescent যে two young boys and girls, adolescent late adolescence এ যারা রয়েছে, যে তাদের যে সাইকোলজি, very very sensitive minds, এই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। both of them are wanting to converse. দুজনেই কিন্তু কথা বলতে চাইছে, কিন্তু দুজনেই কি বলবে, কি শুরু করবে, মানে there are lots of things, মানে অনেকগুলো জিনিস কিন্তু আছে যেটা ভাবতে হবে। একটা হচ্ছে কি বলবো, তাহলে অপর পক্ষ কি ভাববে আমার সম্বন্ধে, আমাকে খারাপ ভাববে নাকি, আমাকে ইয়ে ভাববে নাকি, আমাকে দুর্বল ভাববে নাকি, and all these things are there. এই সমস্ত জিনিসগুলোর ফলে মানে এই সেন্টিমেন্টটা কাজ করছে। আচ্ছা, তারপরে you have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. So you have an interesting face. তোমার খুব বেশ মুখটা interesting. See, this was a safe remark. মানে ফট করে একটা অচেনা মেয়েকে তুমি খুব সুন্দর দেখতে ভাবলে মেয়েটা খারাপ ভাবতে পারে। The girl can take it otherwise. The girl may stop talking to him, refuse talking, তার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করতে পারে। So all these things are there. মানে এই সমস্ত জিনিস কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, এবং অনেক ভেবে চিন্তে যাতে সে রাগ নাও করতে পারে এরকম একটা কথা বলে। ইন্টারেস্টিং ফেস, এই কথাটার মানে কি সুন্দরও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। হ্যাঁ, আবার মানে একটা আকর্ষণীয় মুখ, মানে অ্যাকচুয়ালি সেরকম ভাবে দেখলে এই কথাটার কোনো মানে দাঁড়ায় না। একটা তোমার একটা খুব আকর্ষণীয় মুখ। I remarked, I was becoming quite daring. আমার দিনে দিনে কিন্তু মানে আমার আস্তে আস্তে সাহসটা বাড়ছে, মানে স্লোলি, মানে আমি যত as I was talking with the girl, আমি যতটা মেয়ের সাথে কথা বলছি তত আমার সাহসটা বাড়ছে, আমার নিজেকে প্রকাশ করার ভঙ্গিটা, সাহসটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। But it was a safe remark. আমি জানি যে ইন্টারেস্টিংটাও যদি মেয়েটা খারাপ ভাবে তাহলে it was a safe remark. আপনি খুব সুন্দর দেখতে বললে মেয়েটা খারাপ ভাবতে পারে, তো অন্তত এই ক্ষেত্রে সেই জায়গাটার সুযোগটা কম। Few girls can resist flattery. This is what the boy thinks. This is what the boy thinks. মানে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটা লেখকের পয়েন্ট অফ ভিউ। মানে সবারই এরকম একটা ধারণা, এই দ্বারা সবারই এরকম একটা ধারণা যে বেশ মেয়েরা, হ্যাঁ ওকে,
ঢুকেছি, ফাইন। তো সবারই এরকম একটা মানে ধারণা আর কি, যে বেশ স্মার্টই হবে, এই কি বলে, মেয়েরা মানে সুন্দর ইত্যাদি, আপনাকে খুব ভালো দেখতে, আপনাকে খুব মিষ্টি দেখতে, আপনার গানের গলা খুব ভালো, এই ধরনের ফ্ল্যাটারি। ফ্ল্যাটারি মানে খুশি করার চেষ্টা, তোষামোদ করা, দ্যাটস এক্স্যাক্টলি দ্য বেঙ্গলি ওয়ার্ড, তোষামোদ করা। তো এই ধরনের তোষামোদটাকে মেয়েরা সাধারণভাবে মানে এইটা লোক তারা সামলাতে পারে না। এটা কিন্তু হচ্ছে এই হিরো বা পার্সোনাল ধারণা, এটা কিন্তু লেখকের ধারণা, এটা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। So few girls can resist flattery. আচ্ছা বেশ, she laughed pleasantly, a clear ringing laugh. এই হাসিটা দেখে বললেন মানে clear ringing laugh, রিং রিং করে উঠলো, মানে she had a very sweet voice, খুব মিষ্টি একটা আওয়াজ, গলার আওয়াজ, এটা বোঝা গেল। So it was a very sweet ringing voice. অন্তত এটা থেকে বোঝা গেল যে মেয়েটা বিরক্ত হয়নি, বা কোন রকম রাগ বিরক্তি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মেয়েটা প্রকাশ পায়নি। So it was a very clear ringing laugh. It's nice to be told I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face. মেয়েটা উল্টে অন্যভাবে দেখা গেল, রাগ তো করেইনি, মানে মেয়েটা ওই ব্যাপারটাকে অন্যভাবে নিল। Well, it's very good, very happy to say that it's an interesting, I have an interesting face. কারণ আমি এমনি টায়ার্ড হয়ে গেছি লোকের কাছে কথাটা শুনতে শুনতে, যে আমার খুব সুন্দর মুখ, I have a sweet face, I have a beautiful face, এই কথাটা সবাই আমাকে বলে, you have a pretty face, you have a sweet face, you have a beautiful face. তো এটা শুনতে শুনতে আমি একদম কাহিল হয়ে গেছি। মানে ইন্টারেস্টিং ফেস কথাটা আমার কাছে একটা নতুন ব্যাপার। Oh, so you do have a pretty face, thought I, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. এবার লেখকের যেটা ইয়ে হলো, আচ্ছা তাহলে then you have a beautiful face, you have a pretty face, বা এটা তাহলে আমি বুঝতে পারছি তুমি নিজে মুখে স্বীকার করছো। এবারে কথাটাকে একটু ম্যানেজ দেওয়ার জন্য, যে ও যে ইন্টারেস্টিং বলতে খারাপ কিছু বা কুৎসিত দেখতে এরকম কোনো ইঙ্গিত দেয়নি, সেটা মানে ওর কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে এইটাই ও বলতে চেয়েছে, ও অসুন্দর কথাটা কিন্তু বলতে চায়নি এরকম ভাবে। Well, an interesting face can also be pretty. মানে এটা এই যে মানে একটা বিউটিফুল স্টাডি অফ adolescent psychology, এই যে মনস্তত্ত্বের একটা অসম্ভব সুন্দর একটা মানে স্টাডি চলেছে কন্টিনিউয়াসলি। This is something that is very very interesting. This is something that is very very interesting. মানে এটা সত্যিকারের মানে লেখকের লেখার মুনশিয়ানা, the ability of the writer to portray the psyche, মানে psyche মানে মানসিকতা, মনস্তত্ত্ব, rather that is the better word, মনস্তত্ত্বটা প্রকাশ করার মানে যে মুনশিয়ানা বা ক্ষমতা লেখক দেখাচ্ছে, the ability to portray the psyche of both the boy and the girl, মানে এই যে adolescent psyche কে স্টাডি করার যে ক্ষমতা। আচ্ছা, you are a very gallant young man, she said, but why are you so serious? এবার মেয়েটাও একটা বোঝা গেল ওকে একটু খুশি করার চেষ্টা করছে, মানে the girl wants to carry on this conversation in this line. এই যে ওদের মধ্যে যে কথাবার্তাটা চলছে, মেয়েটা মোটেই অখুশি নয় লেখকদের মানে এই ধরনের কথাতে, ইন্টারেস্টিং ফেস অর প্রিটি ফেস অর হোয়াট এভার ইট ইজ, এই কথাটাতে মোটেই সে অখুশি নয়। He is not at all unhappy. On the other hand, he is perfectly happy. ও কিন্তু খুব ভীষণ ভাবে ও মানে is happy about it. সেই জন্য এবং ও বলছে, you are a very gallant
ইয়াং ম্যান, তোমার গ্যালেন্ট মানে বেশ, গ্যালেন্ট কথাটার এক্সাক্ট বাংলা হচ্ছে বীর পুরুষ, a very powerful and strong and brave man. এই তিনটে জিনিস, পাওয়ারফুল, স্ট্রং, ব্রেভ, তিনটেকে কম্বাইন করলে গিয়ে দাঁড়ায় হচ্ছে গ্যালেন্ট। তো ইউ আর গ্যালেন্ট ইয়াং ম্যান। তো যে কোনো ছেলে যত মানে মেলা ক্যাপার মতনই তার চেহারা হোক, যত দিকদিকে সে ধুকছে মার্কা চেহারা হোক, তাকে যদি কেউ সত্যিকারের বীর পুরুষ বলে, তার কিন্তু বেশ শুনতে ভালো লাগে। তো মানে দ্যাট ইজ অলসো ভেরি সেফ রিমার্ক। এবং ওই যে কথাটা মানে লেখকের একটা খুব ধারণা ছিল যে মেয়েরা ফ্ল্যাটারি রেজিস্ট করতে পারে না, এটাও নয়, ছেলেরাও কিন্তু সবাই খুশি হয় তাকে একটু তোষামুটি কথা বলবে। দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ট্রু। সো ইউ আর এ গ্যালেন্ট ইয়াং ম্যান, she said, but why are you so serious? এইটা আরেকটা জিনিস, মানে কেউ যদি সে যত ছ্যাবলা মার্কা ছেলেই হোক, হ্যাঁ করে হাসছে বোকার মতো, মানে কোনো গভীরতা নেই, কোনো চিন্তা ভাবনা, তাকে যদি বলা যায় যে বাবা তোমার ভেতরে একটা বেশ গাম্ভীর্য আছে, একটা বেশ মানে দিস ইজ আ ভেরি ভেরি মেল কোয়ালিটি, একটা বেশ গাম্ভীর্য, একটা মানে মানে মেল কোয়ালিটি কথাটা হয়তো ইটস আ রং ওয়ার্ড, মানে ইটস আ গুড হিউম্যান কোয়ালিটি। গাম্ভীর্যের মধ্যে একটা তার একটা প্রেস্টিজ রাখতে পারার ক্ষমতা, ওয়েট রাখার ক্ষমতা, all these things it applies both to male and female equally, মানে মেল এবং ফিমেল দুয়ের ক্ষেত্রেই এটা অ্যাপ্লিকেবল। বেশ একটা গাম্ভীর্য, এবং এটা সব থেকে পৃথিবীর ছ্যাবলা লোককেও যদি কেউ বলে যে বেশ গাম্ভীর্য আছে, তো তাহলে তারও কিন্তু ভালো লাগবে। সো দ্য গার্ল ইজ অলসো ট্রাইং টু প্লিজ দ্য boy so that they can carry on their talk, they can carry on their conversation. Acha, I thought that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and very beautiful psychology. Beautiful গল্পটা এত সুন্দর, নিখুঁত স্টাডি অফ সাইকোলজি প্রতিটি ক্ষেত্রে। এবার মেয়েটা এরকম একটা কথা বলে যে বেশ তোমাকে বেশ বীর পুরুষ সে মতো দেখতে, তুমি বেশ খুব গম্ভীর একজন মানুষ, হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি। সো ইন রিটার্নে কি করবে ও ভেবে পাচ্ছে না। তো only thing he thought that he can have a laugh. আসলে স্মাইলের কনসেপ্টটা তো অত বোঝে না, কারণ মুচকি হাসা বিনা আওয়াজে হাসা, কারণ যেহেতু অন্ধ ও কারো স্মাইল দেখতে পায় না। সো he can laugh out. ও একটু মানে he thought he laughed, but যে মুহূর্তে he thought that he would laugh, suddenly that thought made him troubled and lonely. ওর যে অসহায়তা, because of his blindness, he knows that up to now the girl has not been able to understand that he is blind. এখনো পর্যন্ত মেয়েটা ধরতে পারেনি যে অন্ধ। আচ্ছা ঠিক আছে, ফাইন, এতক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটা ধরতে পারেনি ও অন্ধ, and things are going on so fine. অতএব জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে চলছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মেয়েটা যেহেতু যে মুহূর্তে ধরতে পারবে যে ও অন্ধ এবং ও একজন দয়ার পাত্র, somebody who should be pitied, যাকে দয়া করা উচিত, মেয়েটা কিন্তু ওকে করুণার চোখে দেখবে, ওকে সেই বন্ধুর চোখে দেখবে না, and that made him feel lonely. আজকে মেয়েটা বুঝতে পারছে না বলে বলছে। Suddenly he knew he had no gallantry, he had no such thing. ও যে গ্যালেন্ট হওয়ার কথাটা, যে গ্যালেন্ট্রির কথাটা যেটা বলছে, he had no gallantry. ওর ভেতরে কোনো গ্যালেন্ট্রি নেই। এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হচ্ছে। আচ্ছা, কারণ হচ্ছে he is a blind person, a helpless person in that sense. So that made him troubled and lonely. মানে খুব খারাপ লাগলো, মনটা খারাপ হয়ে গেল। We'll soon be at your station, I said, and I told him that, well, কি কথা বলবে ভেবে না পেয়ে বললো তোমার স্টেশন সাহারানপুর একটু পরে এসে যাবে। Thank goodness it's a short journey. এবং তাতে মেয়েটা মানে কথাকে কি করে এগিয়ে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছে না। So this is a new line of
বিগিনিং, এবং মেয়েটাও মানে ওই কথাটা ওখানে শেষ হয়ে গেল, গ্যালেন্ট ইয়ে ইত্যাদি ব্যাপারগুলো, ইন্টারেস্টিং গ্যালেন্ট, একটা নতুন কিছু বলা দরকার, হাউ টু কন্টিনিউ দ্যাট টকিং। তো বলে ইউর স্টেশন ইজ কামিং নট ভেরি ফার। আমি এটা তাতে বললো থ্যাংক গুডনেস ইটস আ শর্ট জার্নি। আমার খুব ভালো লাগছে যে ইটস আ শর্ট জার্নি। I can't bear to sit in a train for more than 3 hours. 2 থেকে 3 ঘন্টার বেশি আমার ট্রেন জার্নি কিছুতেই ভালো লাগে না। I don't love a train journey for more than 2 to 3 hours. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Jodio, I was prepared to stay with her for any length of time. I was prepared to stay with her. লেখক বলছে, লেখক আসলে নিজের অন্ধত্বের দিক থেকে সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করছে, মানে হি ইজ ট্রাইং টু জাজ থিংস ফ্রম হিজ ব্লাইন্ডনেস। তো বলছে আমি কিন্তু I would have loved to stay with her for as long as possible, an unending journey. আমি মানে ওই সেই উত্তম সুচিত্রা গানে আছে না, এই পথ যদি না শেষ হয়, so it's an unending journey, আমি এইভাবেই মানে থাকলে আমার খুব ভালো। আচ্ছা, শুধু মেয়েটা কথা বলে যাবে, that sweet voice, আমি মানে I would love to listen to it. Her voice had the sparkle of a mountain stream. তার গলার মধ্যে there was a sparkle of a mountain stream. ঝর্ণার জলের মতো রিনরিন করে উঠছে, চকচক করে ঝর্ণার জল যেমন রোদে রিফ্লেক্ট করে, ঠিক তেমনি টাইপ অফ রিফ্লেকশন, একটা রিনরিন সুন্দর মিষ্টি গলা, something like say লতার গলা। হ্যাঁ, as soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time out. বলছে যে মেয়েটা, the moment he leaves this place, এই জায়গাটা যখনই সে ছেড়ে যাবে, he never, মানে এই মেয়েটার আমাকে মনে রাখার কোনো কারণ নেই। He will have so many boys to remember, he will have so many men to remember, ওর আমাকে মনে রাখার কোনো কারণ নেই। সেও নেমে যাবে, আমাকে এরকম করে মন থেকে সে মুছে দেবে। কিন্তু এই মেয়েটার চিন্তাটা, because I have very few people in my life, এই মেয়েটার ভাবনা চিন্তাটা কিন্তু আমার মনে থেকে যাবে, it will stay in my mind and it will stay for quite some time. For quite some time it will stay. It will stay for quite some time after. এমনকি জার্নি শেষ হয়ে গেলেও এটা বেশ খানিকক্ষণের জন্য থেকে যাবে। The engines whistle, shrieks, the carriage wheels changed their sound and the rhythm, and the girl got up and began to collect her things. মানে অদ্ভুতভাবে এই যে মেন্টালিটিটাকে আস্তে আস্তে করে কিন্তু প্রকাশ করছে। মানে the sound of the train slowly and slowly started coming down. মানে আস্তে হতে শুরু করলো, মানে it is as if indicating the end of the journey. It is indicating the end of the journey. তো আস্তে আস্তে যত স্টেশনে ঢুকছে, the engine shrieked, একটা তীব্র হুইসেল বাজালো সবাইকে অ্যাওয়্যার করার জন্য that the train is entering the station, and the carriage wheels changed their sound. That fast sound slowly became slower and slower as the brakes were applied. যত বেশি ব্রেক দিতে লাগলো, the girl got up, এবং মানে তার রিদমটাই আস্তে হতে লাগলো। The girl got up and began to collect her things. মেয়েটা উঠে তার জিনিসপত্র জোগাড় করতে লাগলো। I wondered if she wore her hair in bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short? তার বেশ কয়েকটা জিনিস মনে হলো, মেয়েটা কি বান মানে খোপা,
সে কি মাথায় একটা খোপা করে আছে? Or if it is plaited, plaited মানে বিনুনি, it is plaited, or perhaps it is an open hair hanging loose, or it was cut very short, বা ছোট ছোট করে কাটা. What type of hair was it? The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors, and a high-pitched female voice near the carriage door. আস্তে আস্তে গাড়িটা আস্তে হতে লাগলো, আস্তে আস্তে গাড়িটা আস্তে হতে লাগলো, and যত স্টেশনে ঢুকতে লাগলো সেই কুলি পোর্টারদের আওয়াজ, লোকজন স্টেশনের হঠাৎ সেই শান্ত আবহাওয়াটা বদলাতে শুরু করলো। তার মধ্যে অ্যাড হলো একজন মহিলা যে বাইরে থেকে একটু তীব্র স্বরে কাউকে ডাকলো। Perhaps the voice must have belonged to the girl's aunt. ও যে আওয়াজটা নিশ্চয় মেয়েটার সেই aunt হবে যে তাকে নিতে এসছে। Goodbye, the girl said. So the girl bid her goodbye and went forward. She was standing very close to me, so close that the perfume of from her hair was tantalizing. So she was standing so close to me that the perfume of her hair was tantalizing. তার গলার যে এই তার চুলের যে সুন্দর তেল দিয়েছে বা পারফিউম দিয়েছে, whatever it is, সেটার ফলে যে মিষ্টি সুগন্ধ আসছে, that was attractive. That was I was feeling a taste of that sweet scent. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. আমার একবার মনে হলো চুলটা যেটা এত সুগন্ধ, I'll touch it, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. সেই মিষ্টি আওয়াজটা থেকে গেছে যেখানে সে রয়েছে। There was some confusion in the doorway. দরজায় একটা কিছু ধাক্কাধাক্কি, মানে কিছু একটা আওয়াজ হলো, some sort of a problem. A man getting into the compartment stammered an apology. একজন লোক যে বুঝতে পারলাম যে প্ল্যাটফর্মে কি বলে সেই কম্পার্টমেন্টে ঢুকছে, সে একটা মানে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, প্লিজ ফরগিভ মি, সরি, আই এম সো সরি, এরকম টাইপের স্ট্যামার, মানে ততলিয়ে উঠে, মানে দ্যাট showed that the man was feeling very bad. যে হয়তো সে একটা অজান্তে ধাক্কা মেরে ফেলেছে বা সামথিং। Then the door banged and the world was shut out again. তারপরে যাই হোক দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, বাইরের সেই ওই হট্টগোল, suddenly everything became quiet. Absolutely. I returned to my berth, very sad that the girl is gone now. The guard blew his whistle, and we moved on. So as the guard blew his whistle, we started moving on. Once again, I had a game to play and a new fellow traveler. So I had a game to play, and there was a new fellow traveler. The train gathered speed. The wheels took up their songs. আস্তে আস্তে আওয়াজটা বাড়তে লাগলো, so slowly it was gathering speed. মানে যে রিদমটা, যে গানটা যেন হুইলের, একটা তো নির্দিষ্ট রিদমে হয়, সেই রিদমটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে লাগলো, লয়টা বাড়তে লাগলো, স্পিডটা বাড়তে লাগলো। The carriage groaned and shook. মানে যত বেশি ঝাঁকা করে যেন মনে হচ্ছে যেন আউট অফ পেইন গোটা কম্পার্টমেন্টটা যেন আওয়াজ করছে। I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. I sat in the window and I could feel the daylight that was actually darkness for me. আমি বুঝতে পারছিলাম বাইরে দিনের অন্ধকার, যদিও সেটা আমার কাছে অন্ধকারের সামনে, সরি বাইরের দিনের আলো, which was darkness to me, আমার কাছে অন্ধকারের সামনে। So many things were happening outside the window. আমি বুঝতে পারছি বহু কিছু হচ্ছে, সেই ল্যাম্পপোস্ট পেরোচ্ছে, গাছ পেরোচ্ছে, জঙ্গল পেরোচ্ছে। It could be a fascinating game. What was going, what went on out there, এবং বাইরে এই মুহূর্তে কি দেখা যাচ্ছে এইটা ভাবতে ভাবতেই আমার সময়টা কেটে যাবে। That could be a nice game, একটা ভালো খেলা হতে পারে।
The man who entered the compartment broke into my reverie. Reverie মানে দিবা স্বপ্ন, জেগে স্বপ্ন দেখা. So the man daydream, ইংরেজি কথা হচ্ছে daydream. So যে লোকটা ঢুকলো, the man who entered, he broke into my reverie. আমার দিবা স্বপ্নটাকে ভঙ্গ করে দিল তার কথা দিয়ে. You must be disappointed, he said. I'm not nearly as attractive a traveling compartment as the one who just left. লোকটি একটু রসিকতা করে বললো যে তোমার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে, কারণ এই মাত্র যে নেমে গেল তার ধারে কাছেও আমার সৌন্দর্য নেই, তার ধারে কাছেও, so I cannot be a good traveling partner. মানে আমার সঙ্গে ট্রাভেল করাটা কখনোই ততটা আকর্ষণীয় হবে না ওই মেয়েটির সাথে যতটা হবে. She was an interesting girl, I say. সে খুব মানে একটু হতাশার সুরেই বললো, সুন্দর বলতে গেলে তার কষ্ট হচ্ছে. She was an interesting girl. She said, can you tell me, did she keep her hair long or short? সে কি তার চুলটাকে লম্বা রেখেছিল না কেটে দিয়েছিল? লোকটা ভেবে বললো, একটু মানে পাজলড হয়ে মানে একটু মানে কি ভাববে বলবে ভেবে ভাবে. I don't remember, আমার ঠিক মনে নেই. It was her eyes, আমার তার চোখগুলো নজরে পড়লো, not her hair. আমার ওইটাই নজরে পড়েছিল প্রথমে, তার চোখগুলো. She had beautiful eyes, খুব সুন্দর মিষ্টি চোখ, মানে খুব আঁকা আঁকা চোখ, but they were of no use to her. কিন্তু ওই চোখগুলো তার কাছে it was as useless as anything. সেটা তার কোনো জীবনে কাজে লাগবে না. She was completely blind. Did you notice that she was completely blind? So there is the twist in the story. দুজনেই খেলছিল, দুজনেই জানতো যে অপরজন অন্ধ, দুজনেই জানতো যে অপরজন মানে it's useless for them, এবং দুজনেই তবুও জীবনের বাঁচার স্বার্থে, জীবনে এগিয়ে যাওয়ার স্বার্থে ওইভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল. So it was totally useless, it was blind. আচ্ছা শোন, আমি আজ গল্পটা শেষ করলাম, আমি নেক্সট উইকে আবার ক্লাস নেব, আমি তোদের ডেট দিয়ে দেবো. আমি কালকে তোদের গ্রুপে বা তোদের ইন্ডিভিজুয়ালি বা ওই ইয়েতে আমি কিছু কোয়েশ্চেন দেবো, তোরা ভেবে রাখবি. যদি তোদের এই ব্যাপারে কোনো একটা কি দুটো উত্তর যদি আলোচনা করতে হয় বা লিখে দিতে হয়, সেটা আমি পোস্ট করে দেব, বুঝতে পারলি? ওকে স্যার. হ্যাঁ, আমি এর মধ্যে দেখি কালকে পারলে কিছু কোয়েশ্চেন তোকে দিয়ে দেবো, তোদেরকে কিছু কোয়েশ্চেন কালকে পারলে দিয়ে দেবো. ওকে, ঠিক আছে. ওকে স্যার. আচ্ছা, ওকে, আমি আবার ক্লাস নেবো নেক্সট উইক.